হে বন্ধুরা, হগওয়ার্টস লিগেসিতে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম। এটা আমাদের রুম, দেখতেই পাচ্ছ। আমরা আগের দিন চুজ করেছিলাম এই রুমটা। আরও এরকম 3টে রুম ছিল, যে কোনো একটা চয়েস করতে হতো। যাই হোক, এটা মোটামুটি আমরা খুব একটা খারাপ চয়েস করিনি। আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস সম্ভবত শুরু হবে, তো চলো অ্যাটেন্ড করা যাক। দেখা যাক ক্লাসে আমাদের কী কী শেখায়। নতুন কিছু জাদু আশা করি শিখতে পারবো, কিন্তু ক্লাসটা কোন দিকে সেটা জানি না। এটা সিঁড়ি নিচের দিকে গেছে, এটা উপরে মনে হচ্ছে, তো উপরেই। এখানে বাঁদিকে ম্যাপ, ওরে বাপরে, এখানে এরকম গার্ডও আছে স্কুলের মধ্যে। এটা এইদিকে যেতে দিচ্ছে না, কিছু আছে মনে হয় এখানে। যাই হোক, ঢোকার পারমিশন নেই না, যখন ঢুকে লাভ নেই। এরা সমস্ত স্টুডেন্ট, কারোর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করা যায় আলাদাভাবে? না, ওটা করা যায় না। আচ্ছা, ফল, ওয়াও, তুললেও না, অটোমেটিক হাতে চলে এলো। এটা হয়তো এরকমভাবেই করেছে। যাই হোক, ম্যাজিকের দুনিয়ায় সমস্ত কিছু সম্ভব। এটা কি? বিভিন্ন জিনিস আর কি ইন্টারাক্ট করা যায়। সবাই এখানে জোড়ায় জোড়ায় বসে, একমাত্র এই একা বসে এর সঙ্গে কি তাও কথা বলা যাবে না। এটা একটা বাজে জিনিস আর কি। এর সঙ্গে বলা যাবে। দেখি কি করছে। টেলিস্কোপ, এটা দেখা যায় কি দেখছে মালটা দিনের বেলায়। দিনের বেলাতেও দেখে। বাবা, এটা একটা স্টারের নাম। Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I find the stars fascinating. আচ্ছা, এটা বলাই ভালো, খুশি হবে। I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. ওকে, ছেলেটার নামটাই জানা হলো না। ফাইন্ড ইউর কমন রুম। এবার আমাদের ক্লাসরুমে যেতে হবে। যাক, আমার মনে হয় এই যে আমরা চয়েসগুলো করছি মাঝে মধ্যে, দুখানা করে অপশান দিচ্ছে কোনটা বলবো, এগুলোই কিছু ডিপেন্ড করে কি না জানি না। মানে অন্যটা চয়েস করলে কি হবে, একই জিনিস এগুলো ঘোরানোর। যখন এখানে আসছি এরা এটা দিয়ে দিচ্ছে। আরে ভাই, ওদিকে যাবো না। ওকে, এটাকে আচ্ছা এর সঙ্গেও কথা বলা যায়। আচ্ছা, নামটা উপরেই দিয়ে দিয়েছে, এভারেট ক্লপটন। ওকে, One moment. Watch this. এই রে, এ তো শয়তান ছেলে। What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. ছেলেটা খুব একটা মানে Meeting you. You too, Everett. শান্ত প্রকৃতির নয় আর কি। আচ্ছা, এখানেও নিশ্চয়ই এরাও ঘিরে দিচ্ছে। এই নিচে আর যেতে দিচ্ছে না, কিছু একটা আছে নিচে। যাই হোক, উপরে যাওয়া যাবে, কিন্তু উপরে যাবো না। আমার মনে হয় ওইখানে একজনের সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে হবে। ওটাও কোনো স্টুডেন্ট, বাট কিছুটা স্পেশাল ক্যারেক্টার মনে হয়। তার আগে দেখি এদিকে যদি কারোর সঙ্গে কথা বলা যায়। তো যাদের সঙ্গে কথা বলছি ওরা মনে হয় আমার বন্ধু হবে। আপাতত দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো গেছে, স্টোরিটায় হেল্প করবে আর কি। ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ টু সামান্থা। আচ্ছা, এটা কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার নিশ্চয়ই, সামান্থা। I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with.
but I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory. প্রফেসর ফিগ মানে যার সঙ্গে একদম প্রথমে দেখা হয়েছিল আর কি, তাকে অনেকক্ষণ দেখতে পাইনি। কি বললো খুব একটা শুনলাম না, কোনটা চয়েস করতে হবে। হি ইজ কোয়াইট নলেজেবল, এটা ভালো অপশান। Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. নাইস টকিং উইথ ইউ, মানে এটা বললেও সঙ্গে কথা শেষ হয়ে যাবে আর আমরা আরও একটু কথা বলতে পারি। আমি এখানে জানি না হগওয়ার্টস লিগেসিতে কোনো রোম্যান্স অপশান আছে কিনা, মানে কারোর সঙ্গে কিছু রিলেশন গ্রো করা যায় কিনা। Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients. অনেক রকম প্রফেসর আছে ভাই, সবার নাম তো মনে রাখা যাবে না। চলো এক একটা করে চয়েস করতে দিচ্ছে, যার সঙ্গে আর কথা বলে লাভ নেই। It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. তো মোটামুটি সবার সঙ্গে কথা বলা হয়ে গেছে। কে ডাকছে? মিট প্রফেসর উইজলি। উইজলি মানে ওই ম্যাডামটা আর কি, যে প্রথম দিনে আমার মাথায় ওই টুপিটা পরিয়েছিল। চলো ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সবাই যাচ্ছে এখানে, মানে ক্লাস শুরু হবে আর কি, এক এক করে সবাই যাবে। তো তিনজনের মধ্যে আমার একজনেরই নাম মনে আছে, মেয়েটার সামান্থা, বাকি দুজনের নাম মনে নেই। রুমটাও সাধারণ দেখতে এখানে, ওয়াও দারুণ দেখতে। বাকি তিনটে রুম যেগুলো আমরা চয়েস করিনি সেগুলো হয়তো অন্যরকম হবে, এখানটা যেমন নীল সেটা সবুজ লাল কিছু একটা হবে, এবং ডিজাইনটাও হয়তো আলাদা হবে। যাই হোক, এটাও বেশ সুন্দর লাগছে। এখানে কার সঙ্গে দেখা করতে হবে? এখানে দাঁড়াবো নাকি? ও আচ্ছা, নিচে যেতে হবে। অলরাইট, ছোটাও যায়। এতক্ষণ নিচে যেতে দিচ্ছিল না আমাকে। এই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে। Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. আচ্ছা, এখানে একটা পরীক্ষাও হয় বছরের শেষে, OWL। After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ওয়াও, এটা কি? Here you are. আচ্ছা, আমাকে একটা বইও দিচ্ছে পড়াশোনার জন্য। What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Wow. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ওকে, ওর সঙ্গে হাঁটতে বলছে। ওটা বইটা দিল, মানে ওটা একটা নোটবুকের মতো আর কি, যা যা পড়াশোনা করছি ওখানে একটা ট্র্যাক থাকবে। The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. এখানে বাকি কোনো স্টুডেন্ট নেই কেন? কালেক্ট দ্য গাইড পেজ। ওকে, এখান থেকে কিছু একটা নিতে হবে। And see what details the field guide can provide. ওকে, এখান থেকে কিছু নিলে বইটায় মনে হয় কিছু একটা হবে। কালেক্ট দ্য গাইড। You've been practicing. ওকে, এখানটা আমরা নিতে পারছি না কেন? Revelio. ও আচ্ছা, ওপেন ফিল্ড গাইড। এক সেকেন্ড। ওকে, বইটা এটা মানে ট্র্যাক রেকর্ডের মতো, ওখানে সমস্ত কিছু লেখা আছে, কি কি করছি, কতটা এগোলাম। Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. তো এমনি কোথায় কি আছে খুব একটা দেখা যায় না, আমাদের ওই জন্য মাঝে মধ্যে ওই স্ক্যান করে নিতে হবে আর কি। No time to waste. You've classes to attend. এবার অলমোস্ট ক্লাস শুরু হবে, আমরা চলে এসেছি ওইখানে। হালকা হালকা মাঝে মধ্যে ল্যাগ করছে গেমটায়। ওকে, এটা কোনো পাজল, কিন্তু না না, এটা পাজলটা সলভ করলে তবেই ঘরটা খুলবে। যাই হোক, এখন অতটা সময় নেই, আমাদের এখন ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে। এমডির গ্রাফিক্স কার্ডে এখনও মনে হয় সেরকম কিছু আপডেট হয়নি। যাই হোক, হালকা হালকা ল্যাগ করছে। Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. ওকে, ওপেন ম্যাপ অ্যান্ড ফাইন্ড সেন্ট্রাল হল। কোথায় আছে দেখি? সেন্ট্রাল হল। ওকে ওকে, এইটা হচ্ছে সেন্ট্রাল হল, আমাদের এখানে যেতে হবে। ডাইরেক্ট এখান থেকে যেতে পারি ফাস্ট ট্রাভেল করে। And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ওকে, এটা একটা বিশাল বড় জায়গা, সেন্ট্রাল হল আর কি। You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ওকে, এখান থেকে যে কোনো জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারি। চলো, বিশাল জায়গা এটা। Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. এই জায়গাটা মানে খুব বিজি থাকে, এখানে কিছু না কিছু সবসময় হতেই থাকে। That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ওকে, থ্যাংক ইউ। এগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পারি, বাট আমার মনে হয় এমনি আমরা খুঁজে নেবো। চলো। Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. There is, in fact. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. ওকে, এ বলছে ওই তো এখানে চলে এসেছে। The devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide.
It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. ওকে, ও যে বইটা দিয়েছে ওটা মানে এও দেখতে পাবে আর কি আমরা কতটা কি প্রোগ্রেস করলাম। And I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. তো এখন আমাদের 3টে কাজ দিয়েছে, দাঁড়াও এর সঙ্গে কথা বলতে হবে প্রফেসর ফিক। এখানে 2খানা ক্লাস আমাদের জয়েন করতে হবে এবং একটা হগস্মিথ যেখানে আমাদের যেতে হবে, যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো আমাদের হারিয়ে গিয়েছিলো এখানে আসার পথে সেইগুলো আমরা আবার নেবো সেখান থেকে। তবে সবার আগে প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলা যাক। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. কিছু একটা দেখতে বলছে, দাঁড়াও। ম্যাপেতে তো এখানে মেন স্টোরি 2খানা পার্ট আছে, সেই হচ্ছে 2টো ক্লাস, যে কোনো একটা জয়েন করতে পারি আমরা। এটাই করা যাক। The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ওকে, এখন আপাতত আমাকে ক্লাসটা জয়েন করতে বললো। অনেক কিছু নতুন হয়েছে, নতুন অনেক কিছু পেলাম আর কি, রিওয়ার্ড। ওকে, যেখানে এটা মেন ব্যাপার হচ্ছে ওই প্রফেসর বলছে ওই মিস উইজলিকে বেশি কিছু না জানাতে। তার একটা কারণ হচ্ছে মিস উইজলি এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার, তো ও যদি হেডমাস্টারকে সব কিছু বলে দেয় সেটা খুব একটা ভালো হবে না। মানে যা ঘটেছে আমাদের নিজেদের মধ্যেই রাখতে বলছে, ঠিক আছে সেটা বুঝলাম, নেক্সট টাইম খুব একটা বেশি কিছু বলবো না। এটা কে ভাই? তার এর সঙ্গে কথা বলা যাক, তারপরে আমরা ওইখানে যাব। Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসাও করা যায়, বাট আমি খুব একটা ইন্টারেস্টেড নয়। কিছু একটা দেখে যাও পেন্টিং। I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. আচ্ছা, এই কিন্তু অন্য মানে ক্লাসের, আমাদের ক্লাসের নয়, ওর ব্যাচটা আলাদা সম্পূর্ণ। Something illuminating that solves the mystery. ওকে, Revelio. Protego. এখানে কিছু করা যাচ্ছে না। ডিসকভার দ্য পেন্টিং সিক্রেট, সেটা এখান থেকে কী করে করবো? কোনো অপশান নেই, চলো বাদ দাও। তো এইখানে এই জায়গাটায় মানে সমস্ত ক্লাসরুমেরই স্টুডেন্টরা থাকে, শুধু যে আমার ক্লাসরুমের তা নয়। এখানে কি এটা দেখলাম না? নোপ, এইটা দিয়ে কি যেতে দেবে? না, এই পাজেলগুলো সলভ করতে হবে।
কোনো আইডিয়া নেই আমার, কারণ একবারও করিনি আগে একটু জানা দরকার কী করে করতে হবে। ওকে, আমার মনে হয় এইটা না করলে আমাকে এখন কিছুই করতে দেবে না। Lumos. That spot must be a clue. ও I should look around in case it's nearby. ওকে, এখানে একটা ছবি দিয়ে দিয়েছে আর কি, এটা একটা ক্লু, এটা আমাদের দেখতে হবে। এইখানে একটা বুদ্ধা টাইপের রয়েছে এবং এরকম, ঠিক আছে, মনে রেখে দিলাম। আপাতত আমাদের ক্লাসে যাওয়া যাক। এই রে, Lumos. এটা এখন আর লাগবে না, মাঝে মধ্যে একটু ভুলভাল জাদু করা হয়ে যাচ্ছে। This looks like the location from the ও হ্যাঁ, এই তো। What could be so special about it? A dash of powdered Revelio. ওকে, এটাই ওই পেন্টিংয়ে ছিল। এটা স্পেশাল কি চাই না, নিয়ে তো নিলাম। Protego. Lumos. ওকে Let's get you back to your frame, little moth. ওকে, এই মথটাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের ওই ইয়েতে নিয়ে যেতে হবে, ওই ছবিটায়। ইন্টারেস্টিং, প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কি করতে হবে। My friend and I lose track of this time. কি করে এখানে যাবে, কি করে? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. ওয়াও, চলো আমরা প্রথম পাজল সলভ করলাম। করতে চাইনি বাট মানে হয়ে গেছে। এখন মেন মিশনটাই আমরা করবো, বাট এটা হয়ে গেছে, তো একে সেটা বলে দিই। Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. চলো এবার I should have seen that. ক্লাসে যাওয়া যাক। কিন্তু ক্লাসে যাওয়ার রাস্তা কোনটা ভাই? ওকে, এইটা তো এখান থেকে তো, ও আচ্ছা খুলে গেছে। আমি ভেবেছি এটা বোধহয় আটা আছে। যাই হোক, আমরা একদম বাইরে বেরিয়ে পড়েছি, ওপেন ফিল্ড। এখানে এতটা বাইরে কখনো আসেনি। তো গেমটা পুরোপুরি ওপেন ওয়ার্ল্ড, সবার সঙ্গে কথা বলা যাবে, পুরো ঘুরতে পারবো। ভাই এত আটকাচ্ছে কেন গেমটা এখানে? বাহ, মেয়েটাকে বেশ দেখতে ভালো। সবার সঙ্গে এখানে মনে হয় না কথা বলা যায়। এটা কি? বেড়াল, কিন্তু অদ্ভুত টাইপের দেখতে। মানে আমাদের এখানে অ্যাটলিস্ট দেখা যায় না এরকম বেড়াল। ওকে চলো ক্লাসে যাওয়া যাক। ট্রান্সফিগারেশন, এগুলো ওখানেও দেখলাম। এগুলো কি করতে, এটা কি হয়? Travel broadens the mind. Revelio. Protego. Lumos. নো আইডিয়া। ওয়াও, মালটা কি করছে এখানে? এটাই আবার প্রফেসরটা নয় তো যে আমাদের ক্লাসটা নেবে? না, এতটা পাগল তো হওয়া উচিত নয়। চলো উপরে যেতে হবে। আর নতুন কোনো স্টুডেন্ট দেখতে পেলে এখন আর কথা বলবো না, কারণ অন্য কোনো মিশন স্টার্ট হয়ে যাবে। এখানে মেন মিশন শুরু করা যাক। Professor Hecat!
Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ওকে, ওই জাদুটা আমাদের শেখাবে। লেভিওসো এটার নাম। দেখা যাক কি করতে পারবো আমরা এটা দিয়ে। ওয়াও, মানে যে কোনো জিনিস আর কি উপরে চাগানো যায়। Now, let's try something a little larger. ওকে, আমাকেই করতে হবে শুরুতে। এটাকে উপরে তুলতে হবে। Let us begin with a basic cast. Perform a basic cast using, okay. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. ওকে, এবারে বুঝলাম ব্যাপারটা। Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, আচ্ছা, ডুয়েল ফাইট হবে, ছেলেটার সঙ্গে ফাইট করতে হবে। Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, Protego. I know. ওকে, একে তো 1 সেকেন্ডে হারিয়ে দিলাম। Protego. Levioso. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ওকে, মালটা রেগে গেছে, ওকে শুরুতেই হারিয়ে দিয়েছি। I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ওকে, ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, দারুণ ছিল এখানে এক্সপিরিয়েন্স ক্লাসের। Class is dismissed. আচ্ছা, এই ছেলেটার সঙ্গে মনে হয় আবার ফাইট করতে পারি নাকি, জানি না। এইখানে একটা মেয়ের অপশান দিচ্ছে, আবার নতুন কোনো মিশন স্টার্ট হয়ে যাবে না তো এর সঙ্গে কথা বললে? আচ্ছা, এখানে সবার সঙ্গেই কথা বলা যায়, দাঁড়াও এদের সঙ্গে কথা বলে ওর সঙ্গে কথা বলো ফাইনালি। I'd hate to face Professor Heckett in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. কোনো কাট সিন নয়, জাস্ট এমনি ওরা কথা বলছে, সবার সঙ্গেই বলা যায় মনোরম। If you know the right spells, it's dark wizards that are... Always thought Levioso was for first years. Not anymore.
You drilled Sebastian. বাও, Strong একে দারুণ দেখতে। well done. চলো এইখানে আমাদের ফাইনাল। Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. আচ্ছা, এর নাম Didn't সেবাস্টিয়ান। expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. না, ও বলছে এটা হয়তো আমার প্রথম ডুয়েল ছিল না, কিন্তু আমি তো এটা ফার্স্ট টাইমই করছি। In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. মানে ওদের নিজস্ব কিছু একটা ক্লাব টাব রয়েছে মনে হয়। Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, ওকে, আমরা স্কুলের রুল ভেঙে এদের কোনো ক্লাবে জয়েন করতে পারি আর কি। have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. ওকে, মানে I'll কেউ keep that in mind. যাতে না ধরতে পারে, মানে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু ইল্লিগাল কাজের মতো। I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. আচ্ছা, ওর সঙ্গে Till next time. ওর সঙ্গে আমরা গিয়ে দেখা করতে পারি, ও যেটা বললো জায়গাটা, যদি আমাদের ইন্টারেস্ট থাকে কিছু একটা হবে ওখানে। তবে ওটা নিয়মের বাইরে স্কুলের, আমাদের লুকিয়ে লুকিয়ে করতে হবে। এনিওয়ে, এখানে তো ক্লাস হয়ে গেছে, আরও একটা ক্লাস বাকি মেন স্টোরির। দেখা যাক ওইখানে আমরা কিছু যদি শিখতে পারি ইন্টারেস্টিং। এই ক্লাসটা হয়ে গেলেই তারপরে আমরা যাব হগস্মিথ, সেখানে কিছু আমাদের জিনিসপত্র নিতে হবে। ওকে, ছেলেটা বেশ স্কুল ছিল, প্রথমবারই হারিয়ে দিয়েছি, একটু তো রেগে আছে। হ্যাঁ, ওকে, এইদিকে। এটা কি? আচ্ছা, এখানে পুরো জায়গাটা বিড়াল প্রচুর আছে। ওকে, নিচে কোথায় যেতে হবে? নিচে না উপরে অ্যাকচুয়ালি। ওকে, উপরে যাওয়ার সিঁড়ি কোথায়? আমার তো মনে হয় এটা দিয়ে যেতে হবে না। ওকে, এই তো সিঁড়ি। প্রফেসর ফিগস ক্লাসরুম। ওকে, এখানে কি আছে? প্রফেসর ফিগস। ওকে, এটা তো টয়লেট। এটা নিতে পারবো আমরা? Revelio. না, মনে হয় না নেওয়া যায়। Mastered that one, haven't you? চলো আরো উপরে যেতে হবে। গো টু চার্মস ক্লাস। Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold
with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, কারোরই কিছু মনে নেই যা পড়িয়েছে everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. এটা কিরকম খেলাটা দেখতে হবে। যাই হোক, আগে আমরা ম্যাজিকটা এখানে শিখে নিই। আসিও না আকিও কিছু একটা নাম। Wow. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okay, বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। Okay, দারুণ সুন্দর জায়গা। I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? ওকে, কি করতে হবে সেটা জানি না, দেখি। আমাকে দিয়ে সবাই শুরু করে। Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, Accio, think of this like gobstone. Excellent. Happens to the best of us. ওকে, এটা এখানে মানে পড়ার আগে মনে হয় ছেড়ে দিতে হতো। Very good, Accio. Don't lose your splendid. Not to worry. না না, আমরা ফেল করে গেছি মনে হয়। To Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. জানি না এটা জিতলাম না হারলাম। ওকে, চলো দেখি। You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ওকে, চলো। অপশন এখনো দেয়নি। আচ্ছা, আগে কি ও করবে নাকি? ও আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝেছি। এখানটা ঠিক মানে এনে ছেড়ে দিতে হবে। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝেছি। দাঁড়াও, ওকে হারানো এখন চাপ কাটানো, এটা করে ফেলেছে। হ্যাঁ, আই থিঙ্ক এবার আমরা 50 পয়েন্ট, বুঝেছি। কিন্তু ওকে আর হারাতে পারবো বলে মনে হয় না।
আরেকটা চান্স দিলে হয়তো করতে পারতাম। দাঁড়াও, ওকে 100 পয়েন্ট জিততে পারতাম এইটা যদি না পড়তো। ওকে ও জিতে গেছে, এখন আরেকবার সুযোগ দিলে ওকে নিশ্চয়ই হারিয়ে দেবো। প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না কি করতে হবে। Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past Okay. interesting at this point. বুঝেছি, যাতে এগুলোতে না লাগে। Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. আচ্ছা, এই রাউন্ডেই যে জিতবে আগে ওর টার্ন। না মনে হয় আউট, আই থিঙ্ক, নাকি না পয়েন্ট পেয়েছে। চলো দেখি আমরা কি করতে পারি। 100 পয়েন্ট। Very good. Let us see this. দেখি কোথায় থামে এটা। ওকে ও 60-তে আছে, দেখি আমাদের এটা 50-তে নিয়ে আসতে হবে, মানে একদম শেষে। That is how it's done. দাঁড়া, তোকে এবারে হারাবই। ও Stay focused. Here we go. ওকে ওকে এখনও কিন্তু হারাতে পারি আমরা, যদি এটা আমরা 50-তে নিয়ে আসতে পারি। বেশ টাফ চ্যালেঞ্জ আছে, চলো ট্রাই করা যাক। নো 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 নো, ওহো আর একটুখানি। যাই হোক, ও জিতে গেছে, আর একটু প্র্যাকটিসের দরকার আমাদের। Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Okay, nice to meet you. Chalo. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Okay, একে পরের বার আমি হারাবো। To talk to you. এবারে হলো না। Better not keep him waiting. Until next time. আচ্ছা কি বললো কোনো প্রফেসর? আচ্ছা প্রফেসর আমার সঙ্গে আবার কথা বলতে চায়, চলো দেখি। A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ওকে, এর ক্লাস তো মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। আর কিছু বাকি আছে এখানে? ওকে, আমাদের লেভেল আপও হয়ে গেছে খানিকটা। ওকে, আজকের ভিডিও এতটাই থাক, তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। আমরা এখানে নেক্সট কোনো ক্লাস করব এবং গিয়ে দেখা করতে হবে প্রফেসর ফিগের সঙ্গে। আপাতত গুড বাই।